Clavicle? Yes. Asa pa? Lateral, asa si lateral epicondyle? Pareho kong tudlo? Wrong. Ano abot naman din mo epicondyle sa shoulder? Mani? Tip of the shoulder. What's that? Acromion process. Okay, next. Paulo. What else? Which part? Ulnar. Ayun, diretso sa wrist. Narita sa elbow. Samingan. Okay. And then, you have your, samingan sa wrist. Okay, next. Iman, what's next? Ansias. What do you call that? Greater throw canter. Okay, next, Sir Lawrence. Knees. Medial and lateral condyle. Next, Baguio. Medial and lateral condyle of the knee. Yung si Sir Lawrence. Baguio, tanawa. Kung sa may broncho pressure sore, ano yung krumaha? Ankle. Ankle na tama. Medial and lateral. Malleolus. Asa pa dyan? One last. Kanino, sa maning bukog din hinato? Anterior talus. Okay, asa pa dyan? Last one. Prone malgalgenio. Sa aning to pressure sore, aning position? Really? Hindi na tuhod, sir. Your patella is your knee. Alin na to stiin? Your toes, guys. Toes. Are, lingkod na tang mga lateral. Manihan. Okay, in this position, in this position, on-side prone to pressure sore. So where should I put support? Okay. Bony prominences in this position. Isa to'y last. Balik ko ni Sir Jim. Sir Jim, bony prominence in this position, sir. Start with the head. Head, sir. Okay. Ina, bony prominence. You call the back portion, the head. Occipital region. Back portion of the head. Okay, Charina. Back portion of the head. Tulog shoulder. Back portion of the head. Dire, back portion. What bone is that? Occiput. Okay, next. Sams. Isa pa. Prone to pressure sore in this position. Ha? Parietal bone is this one. Nanong ma-prone man siya to pressure sore. Narami siya sa ibabaw. Yang atok, diri kutob.
mga toes. Dalunggan. Prone to pressure sore. On the sitting position. Ano, isudo back ang yun ng miser. Wala. Asa pa. Philip. Oh, aksipot. Monto ganiha. Monto charina. Asa pa. Sama na yung weak bone. Oh, scapula. Asa dapat ito blow na yung scapula. Naabatanan. Kung di man mo maka-identify, na scapula man na, prone to pressure. When I say prone to pressure sore, kanang surface no nga, tendency pwede na siya makarap sa surface. Madere. Which part? Hindi na ito maabot sa ribs. Gagawin pa kayo kag-maagian. Asa pa? Albina. Ha? Tanawang elbow. Tanawa ang area nga akong isuportaan, guys. Meaning, kanang area, prone na to pressure sore. Sige. Prone yung process na ra ay prone to pressure sore din na. Mana? Mention ako. Tabo. Areas prone to pressure sore. Manatag temporal. Were you listening, guys? Nagsugod ko sa ulo kanina. Sige. Temporal bone. Tabo-tabo. You say temporal bone. Is the temporal bone prone to pressure sore at this position? Kung sa may makabag-in sa temporal bone, saan yung position na ito? If you say the temporal bone is prone to pressure sore. Wala na, mention na. Sige, asa pa? Ears bone, prone such to pressure sore in this position. Asa pa? Acromion process, Yara. Is it prone to pressure sore? Sure? Kung sa may makakuha na yan na. Sige, asa pa? Which part? Which part? Huh? Which effect on that? Which side? Be specific. Hindi pa ako yung video. Ha? Malilos? Kung naabot na mo kag malilos? Elbow pa na tabi-tabo. Ano naabot na kag angkol? Which side of the elbow? What bony prominence of the elbow part? Medial epicondyle. Can you point to me the medial epicondyle? Medial. No. Is that the medial epicondyle at the back of your elbow? What is the name of it? What bony prominence is that? Huh? Philip? Yeah, curiosity. Ang samay nga na ang magpapila sa ito. Pag nagbalik-balik lang nag-mention ano. What do you call that bony prominence at the back of your elbow? Electronium process, miss. Electronium process. Ha? Electronium process. Ulit? Ano? Electronium? Asa ba? Sure, nagawin sa ate, oh.
Gizawingan dyan. Isa pa.